আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা আমাদের যে কোর মাস্টার মেশিনটা আছে এইটাকে ক্লোন করে আমরা গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস হিসাবে ইনস্টল করব। তো এটা করার জন্য প্রথমে আমরা এটাকে ক্লিক করলাম, মেশিনটাকে ক্লিক করলাম, কোর মাস্টারকে করে ম্যানেজে গিয়ে ক্লোন। নেক্সট, যা আছে তাই থাক, ক্রিয়েট এ ফুল ক্লোন। নেক্সট, এটাকে আমরা দিব কোর গুই গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস। কোর গুই না, এটা আমরা দিই গুই হিসাবে। ফিনিশ। ক্লোজ। এইবার কোন মাস্টারটা আমার গুই হিসাবে একটা ক্লোন হয়ে গেল। এবার আমরা এটাকে গুইটাকে ওপেন করি। আমার গুই মেশিনটা অনেকক্ষণ পরে ক্লোন করার অনেকক্ষণ পরে গুই মেশিনটা রান করেছে। তো আমি এন্টার দিয়ে এখানে হিসাবে লগ ইন করি, পাসওয়ার্ড দিলাম, দিয়ে আমি এটার আইপি রেখে আইপি অ্যাড্রেস কত এটা আইপি অ্যাড্রেস পেয়েছি হলো 192.168.226.129। আচ্ছা, এটা আমি লগ ইন করি এখান থেকে 192.168.226.129। ইউজার নেম হলো MHI। ওকে, অ্যাকসেপ্ট। পাসওয়ার্ড হলো PASSWOR পাসওয়ার্ড। ইয়েস। আচ্ছা, আমি এইটা দিয়ে মোবাইল স্ট্রিম দিয়ে এই মেশিনটাতে লগ ইন করলাম। লগ ইন করার পরে আমরা এখন যেটা করবো, এই মেশিনটাকে গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস ইনস্টল করে ফেলবো মেশিনটাতে। তো এটার জন্য আমাকে কি করতে হবে, আমার কমান্ড ইউজ করতে হবে। প্রথমে আমরা আমি তো আসলে এই মোডে গিয়ে আমি হলো ইউজার মোডে আছি। ইউজার মোডে আমি আসলে ইনস্টল করতে পারবো না, এর জন্য আমি হলো রুট মোডে যাবো। রুট মোডে যাওয়ার জন্য আমাকে লিখতে হবে SU সুপার ইউজার। পাসওয়ার্ড, রুট মোডে চলে গেলাম। এবার আমি লিখবো DNF গ্রুপস লিস্ট। অনেকগুলো লিস্ট আছে, এখান থেকে আমরা ইনস্টল করবো ওয়ার্কস্টেশন। ওকে, কন্ট্রোল এ, ক্লিয়ার স্ক্রিন, DNF minus y OUS groups, install work STION station, enter। মেশিনে গিয়ে গেলে startx। দেখেন আমি কিন্তু মাউস পেয়ে গেছি।
ওকে, এখানে এখান থেকে আমরা যদি এবার আমার এখন মেশিনটা কিন্তু গ্রাফিক্যাল ইউজার মধ্যে চলে আসছে। এটা হলো আমার টার্মিনাল। টার্মিনাল হলো আমার এখন রুটিন মোডে আমি আসছি। আমি এখন দেখি systemctl get default হলো মাল্টি ইউজার টার্গেট। এবার আমরা গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেসকে আবার ডিফল্ট স্টার্ট হিসাবে সেট করব। systemctl set default গ্রাফিক্যাল টার্গেট। এইবার আমরা tnf আপডেট yb অনেক আপডেট নাই। এবার আমরা মেশিনটাকে একবার রিস্টার্ট দিই। shutdown আর restart now